Salve ragazzi, bentornati sul canale di Zio Ivan. Riprendiamo Metal... Oh, aspetta. And that must be the control unit. Ok, riprendiamo Metal Gear Solid 2. Facendo attenzione, siamo nel punto dove abbiamo lasciato la scorsa volta. Dobbiamo colpire queste cariche esplosive usando il nostro fucile da cecchino che abbiamo trovato nell'armeria, facendo tuttavia attenzione anche a questi droni Cypher che svolazzano intorno, anche se credo che ce ne sia soltanto uno. Quindi, fucile da cecchino, dove sei? Eccolo qua, PSG1, da notare che abbiamo anche il PSG1 a tranquillanti, qualora ne avessimo bisogno, però per questa occasione andrà più che bene questo qua, dobbiamo fare attenzione. Ma se vi dico che non mi ricordo come si zoom... Ok, con questo si spara e con questo si zooma. C'è una centralina di controllo anche su questi droni. Vediamo se riesco. Potremmo usare anche... Mannaggia, forse posso colpirlo al corpo? Bene! Stiamo consumando proiettili a uffo. Ma davvero? Perché non riesco a colpirlo, ragazzi? Adesso lo abbiamo colpito. Non era così che dovevamo fare. Dovevamo colpire direttamente la centralina di controllo. Ok. Non dobbiamo abbattere il drone, dobbiamo abbattere la centralina di controllo sopra di lui. Ok, prenderemo un po' di benzodiazepina per rallentare il nostro tremolio. Teniamola pronta. A proposito, ma io ce l'ho. Eccola qua. Ah, pentazemina. Antidepressivo alla benzodiazepina. Per avere la mano ferma, sceglilo nella finestra ed usalo con A. Quindi... preso. Adesso di corsa andiamo a selezionare il PSG1 e cerchiamo di abbattere il più in fretta possibile. Ah, serve anche più di un colpo. Mannaggia. Prendiamone un'altra. Hai visto mai? Beh. Ok, stavolta è andata. Bene. Cominciamo a sparare anche alle altre centraline. Fuori un'altra. Facciamo attenzione a non colpire il Semtex, che altrimenti salta tutto per aria. Questa è la più facile di tutte. Quante ne mancano? Ce n'è una anche qui. Benissimo. Aspettate che non ricordo. Una anche due ai nostri piedi. E credo ce ne sia qualcuna anche dietro queste bandiere. O meglio, dietro quella bandiera. Dovremo aspettare. Ecco qua, si è vista per un attimo. Ci mettiamo qui a destra. Mi serve un'altra dose di... dove? Di pentazemina. Credo di averla... Ok, sì, l'abbiamo distrutta. Benissimo. Ora, dunque, mi sembra... No, ce n'è un'altra qui, vigliacca. Gabbiani, scusate, non volevo. Però stavate in mezzo. Credo che manchino soltanto queste qui. Spero. Una. No. Credo ce ne sia ancora un'altra. Proviamo a usare il visore termico. Sì, sono ancora attivi. Devo trovare un'altra centralina. E non ricordo dove sta. Aspettate, fatemi guardare bene. Forse qui sotto. Mettiamoci sulle punte. No. Ne manca una. Dove cavolo sta? Ma porca miseria, devo usare il fucile da cecchino anche qui, mi sa tanto di sì. Aspettate.
Adesso sì. Ora le abbiamo disattivate tutte. Bene. Vediamo se ci dicono qualcosa. Colonnello? Ryden, the IR sensors on the connecting bridge between the two shells are offline. Go Bene. to the first floor of Shell 2's core and rescue the president. Primo piano nel centro di Shell 2. Pliskin? Non risponde, ogni tanto ci ghosta Pliskin. Ok. E allora procediamo. Ho disattivato. Che c'è? Ryden, Oh. I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasaka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. Giusto. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasaka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Ryden, let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon. Otacon? Hey, Ryden. Nice to meet you. Intruders! Over here! Damn! Ryden, I'll talk to you later. Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the big shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage or ideals or something like that. I'd stake my life on it. The solid snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. Effettivamente. Eccoli! I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Where do I know him from? So you're the boss around here. No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. What a pleasant surprise, brother. Save it. You work of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Snake? Right, take cover.
whole different game from Liquid. That the best you can do, Snake? Did I get it? We're in trouble. It's the Harrier. The world needs only one big boss. I'll drown you fools for interfering. Right. This is the Stinger missile launcher. The Kasaka can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Snake, we got company. I'm counting on you. Allora, un attimo di pausa perché due parole sono d'obbligo. Dunque, se prima potevamo avere qualche vago dubbio, adesso abbiamo la certezza che Pliskin è a tutti gli effetti Solid Snake. Nonostante sia stato identificato il suo cadavere, abbiano fatto il test del DNA e risultava che Snake, Solid Snake, fosse morto, ce lo abbiamo qui davanti agli occhi, finalmente in modo ufficiale si è dichiarato ufficialmente Solid Snake nel momento in cui Solidus Snake, a breve scopriremo in dettaglio chi è, si è spacciato per lui, ha tentato di spacciarsi per lui. Questo ha fatto imbestialire Solid e ha detto no, quello non è il vero Solid Snake. Solidus lo ha riconosciuto e sembra che ci siano degli interessanti retroscena. Quindi ora dovremo affrontare un Harrier, un aereo in grado di stare immobile in aria come se fosse un elicottero, che ci sta minacciando con dei lanciamissili, con dei missili. E un po' come accadeva nella battaglia contro Liquid sul primo Metal Gear Solid a Shadow Moses, dovremo affrontare con lo stesso sistema. Prendiamo lo Stinger, soprattutto abbassiamo un po' perché non sento un tubo. Stinger, proiettili, e dovremo anche pararci, dobbiamo fare molta attenzione. Ecco qua, mentre Snake ci passerà delle munizioni, Snake ci farà da supporto, ci passerà munizioni, ci passerà razioni, dovremo fare attenzione, ecco, ai colpi, aia, di Solidus che ci sparerà costantemente. Per ora prendiamo la razione, anche se non ne abbiamo granché bisogno, meglio non sprecarla. Potremo vedere la posizione dell'Harrier sul radar, ma eccolo lì. Dovremo cercare di acchiapparlo con il nostro lanciamissili, ha anche una bella dose di energia. Eccolo qua, Stinger, dov'è? Eccolo qui dietro, maledizione, c'è la colonna, facendo al tempo stesso attenzione a non colpire il Kasatka dove ci sono Snake e Otacon. Potremmo anche cercare di sparargli per vedere la loro reazione, ma sarebbe controproducente. Dov'è? Eccolo laggiù, molto lontano, ma a breve arriverà quando comparirà la stellina. Togliamoci. Vai, ci è passato sopra, dovrebbe essere il momento giusto. Oh oh.
Attenzione, sta cercando di ustionarci. Andiamocene sotto. Più di tanto non si potrà avvicinare. Qui per il momento saremo al sicuro. Per ora. Ok, Snake cercherà di tenerlo occupato. Dovrebbe cercare di sparargli per distrarlo. Nel frattempo noi non perdiamo occasione. Eccolo. Colpito. Anche se ovviamente ci vorranno svariati colpi. Eccolo. Preso. Attenzione adesso, ripariamoci dietro questo. Mamma mia. Aia, non è facile. Anche perché comunque. Grande. Snake lo ha colpito. Mentre è impegnato a spararci. Sì, dammi tempo, adesso ti faccio vedere qual è il mio meglio. Oh, non ti scarichi mai? Oh. Dov'è? Se n'è andato. Per fortuna sul radar lo vedremo sempre. Vai. Preso. È sopra di noi. Attenzione. Qui dietro. L'unico modo per pararci è nasconderci qui perché non c'è via di fuga. Ok, vediamo se riesco a dargli un altro colpo. Oh, preso. Ce la faccio a dare. Mannaggia, se n'è andato. Un po'. No, è di qua. Dov'è? All'orizzonte, vai. Ok, ok. Non vi preoccupate per le munizioni. Se rimarremo a corto, Snake ci lancerà altri missili. Non contro di noi, altri missili da usare contro l'Harrier. Vai Snake, meno male, grazie. Sparagli. Ok. Posso chiamare Snake per chiedere anche il colonnello. Vediamo che ci dicono. Right. Handguns and machine guns can't stand up to fighter jets. Use the Stinger missiles instead. Ok. E invece Pliskin, ancora Pliskin. Right. I'll back you up to the chopper. If I see you run short of an item, I'll toss it down. Make good use of those. Grande. Ok. Eccolo laggiù. Da qui ancora non posso agganciarlo, ma appena comparirà la stellina, eccolo. Ripariamoci subito. Niente, si è nascosto dietro, eccolo. No, mannaggia. Pronti? No. Ora. Credo che andrà a vuoto. Sì. Nascondiamoci sotto. Aia, non ho fatto in tempo. Spegniamoci, muovendoci. Attenzione che ha distrutto una parte della piattaforma. Evitiamo di andarcene. Oh. Missile. Mi è passato davanti al naso. Dov'è? Eccolo qua. Da qui ovviamente non potremo colpirlo, ma ora sì. Appena non ci saranno altri ostacoli. Prova a schivare questo. Mio Dio. A proposito, curiamoci. Ma anche lui sta cominciando a fumicchiare. Gli abbiamo tolto più o meno metà dell'energia. Un altro colpetto. L'Harrier è guidato sia da Solidus che da Vamp. Stiamo qui vicino perché dovremo essere pronti ad andare sotto. Eccolo. No! Eccolo! E porca mazza quanto è veloce l'Harrier. Attenzione! Yeah. Attenzione! Mamma mia! Mi prende! No, non mi ha preso. Il missile è andato a vuoto. Però gli è rimasta poca energia.
Ah. Oh. Dov'è? Eccolo, attenzione. No, è scomparso. Qui. No, levati. Levatevi. Porca miseria. No, no, non posso colpire. Levati, Snake. Mamma mia, aveva fatto in tempo a spararci. Eccolo. Ce la facciamo? Yatta, what the? Dove sei? Dove? Vai! Porca miseria, mi ha preso. Ah, via! Non ho fatto in tempo. Non lo so se l'ho colpito, E aggancialo. Dai, ancora un colpo, massimo 2. Porca miseria, è diventato veramente... Eccolo. Troppo lontano. Vieni qua. No, 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 Snake, Snake, fai il serio. Dai! No fly zone. Distruggi la V88 Harrier 2. O Harrier secondo. Gli abbiamo distrutto un occhio. There's something coming up. Metal Gear Ray. That's Metal Gear. It's already active. Ha preso al volo l'aereo. Dai che c'è il tubo sotto. Ma l'Harrier, anzi il casacca è stato colpito. They got my eye. Fab, go! Ha! Vai. Hey, what's that? It's running on water. Bene. Mo mi dovrei spiegare. You all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh, The president's all yours. okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers, everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once.
What? We're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the Gray DNA Fox. results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A Ecco deception spiegato. for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a Moses. responsibility to the coming generations, to the world, What responsibility? to keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change, and that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. Stanno litigando qui fuori. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that. And I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember. That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Rieccomi, ho fatto una pausa di una decina di minuti perché c'era gente qui sotto che stava urlando come pazza. Sembrava che stesse succedendo chissà che, invece come al solito non è successo niente. Ok, continuiamo e salviamo. Salviamo su un altro file così non rischiamo di fare casini e via. Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Ryden. Even if that is Snake. That has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Infatti potremmo restare abbastanza sconcertati da come reagirà il colonnello dopo questa rivelazione. Attenzione che qui sotto, dunque potrei... ok, vibra. Aspetta, ah ok, mi stanno chiamando con il cercapersone. Usa il spray, vabbè, usa lo spray refrigerante per spegnere il fuoco. Ok, ricordiamoci che per usarlo, ecco, non si deve fare così, ecco, si deve inclinare lo stick destro per spegnere le fiamme. Ok, in questo modo potremo andare sotto. Attenzione, facciamo in fretta. Meno male che ho fatto in fretta. Avrei potuto rischiare di cadere. Ryden! Ah, mannaggia.
Ah, ecco perché, giustamente non c'è la ringhiera dall'altra parte, io mi salvo, è solo che poi mi suicido andando troppo oltre. Mannaggia. Ci siamo? Ok. Ecco, io in pratica cado qui, devo stare attento. Ecco, adesso sì. No, credo che quelli li potremo prendere in un secondo momento. Vabbè, comunque vediamo. Per il momento quello che possiamo fare è andare qui. Fortunatamente il nostro terzo livello di grip ci permetterà di avere praticamente tutto il tempo che vogliamo. Quindi caliamoci qui. Ok. Ora attenzione. Guardate, se devo cascare un'altra volta. Ricarichiamoci quel tanto che bastava. Volendo potremmo anche strisciare. Un'altra cosa a cui dovremmo fare attenzione, che la prima volta ci sono caduto, sono le cacche di gabbiano. Se ci passeremo sopra correndo scivoleremo e cadremo. Ora io devo capire, probabilmente basta arrampicarsi qui. No, potremo arrivarci in un altro modo forse. C'è un'altra arma lì. E come ci arriviamo a prenderla? Non dirmi che potevo lanciarmi da lì? Allora, taglio, mi suicido e provo a lanciarmi da sopra. Ci vediamo dopo. Right, come in. Right, right. Ok, riprendiamo da qui. È probabile che mi possa lanciare da questa passerella. Aspetta, vediamo un po' se posso fare una sorta di panoramica. No, no, è troppo lontano. Come faccio? Pensavo di potermi lanciare da qui, ma dietro lì è chiuso, quindi non posso arrivarci. Da qui o da qui forse sì, posso rotolare da qui. Qui la razione sta bene così. Rotolare da qui e andare lì. Aspetta, aspetta, torniamo su. No, no, qui muoio. No, è troppo lontano, come faccio? Forse con questo tubo... No, l'unica è provare a fare la mandracata. Ci provo, se muoio, amen. Porca miseria, ce l'ho fatta invece. Questa parte non l'avevo mai fatta, neanche quando ci giocai per la prima volta. Fico, meno male che sono stato avventuroso. Anche perché qui c'è un'arma nuova, una K... credo sia un mitragliatore. No, è un silenziatore. Silenziatore per la mitragliatrice. Aspetta, AK dunque, eccolo qui. HKS74, dovrei trovarlo. Dunque, cerchiamolo, eccolo qui. Riduce il rumore se lo fissi all'HK74. Fatto ragazzi, adesso abbiamo il mitragliatore silenzioso. Possiamo fare una strage senza che nessuno ci senta. Non lo ricordavo. Ok, adesso attenzione. Oh mio Dio! Oh, vacca. Attenzione, guardiamoci intorno, anche perché adesso non abbiamo il radar Soliton, quindi non possiamo vedere se c'è qualcuno qui. Procediamo con cautela. Ok, caliamoci qui. Chissà se Snake può dirci qualcosa. Bene. Sbrigati e controlla la situazione. Vediamo se riesco ad addormentarli da qui. Sì, dovrei riuscirci. Aspettiamo che avanzino un pochino, altrimenti, visto che sono in due... Preso. Ancora una. No, ho preso la ringhiera. Andata. Dicevo, chissà se Snake può dirci qualcosa. E adesso compare come Snake. Right. You cover the president. Make contact with him before the confirmation of the nuclear launch code. We are going to start repairs on the Kamov. That should keep our hands full for a while. I did a round of Shell 2 during bomb disposal. Let me know if you have any questions. Ok, ok. Quindi per adesso... ce la faccio? Sì, ok. Per il momento possiamo contare soltanto su noi stessi. Snake e Otacon sono impegnati a riparare l'elicottero.
Le sentinelle stanno dormendo, quindi siamo tranquilli. Gabbiani, lasciatemi stare. Ok. Struttura L. Continuiamo a chiamare, vediamo se ci dicono qualcosa di particolare. The enemy has already entered the nuclear launch code. Secure the president before they can confirm and finalize the code input. The president is on the first floor of Shell 2's core. Ok, questi sono gli ordini che già abbiamo. Snake invece? Ryden, you cover the president. Make contact with him before the confirmation of the nuclear launch code. We're going to start repairs on the cam-off. That should keep our hands full for a while. I did a round of ok, per adesso possiamo procedere. Attenzione che qui ci sono delle sentinelle. Che poi, se ci scoprono, o arrivano i droni. Mio Dio. Mio Dio. Ok. Adesso, attenzione, perché qui dovremo anche abbassarci. Giù. Mamma mia, io me l'ero fatta sotto qui. E chi ci riusciva? Con questo strapiombo sotto. Ah, fatto. Oh. I'm going to go in my pants. Nobody's looking right. Noi potremmo anche metterci sotto. Vediamo cosa ci dicono. Ryden, you cover. Ok. Ryden, my sympathies. Sneaking missions are called wet works for a reason after all. Don't worry about it, Jack. It's okay. Pose? That is, as long as you take a shower the second you get back. Do we have a deal? Giustamente. Non è che posso sparargli. Oh mio Dio, che cosa orribile. Ammazza, quanto hai bevuto, amico mio? Ok, andiamo. Ma se sparo, tipo, mi sente? Ce l'ho un'arma, o la so come col silenziatore. Ok, qualcosa che, ecco, qualcosa che non sia silenziato. Ok, forse non dovevo farlo. Ok, usiamo l'HK silenziato. Oh. Non credo che qui possano vederci. Cioè, in teoria possono, solo che per fortuna stanno fermi alle loro postazioni, quindi per ora aspettiamo un attimo. Ok. Era meglio se mi facevo gli affari miei. Mamma mia, quanti siete. Potremmo provare ad usare il PSG1. Ah, beh, no. Anzi, forse sì. Aspetta un po'. No. Pessima mossa. Ci sentono. E mi sa che mo' mi hanno pure localizzato. Ok, perfetto, no. Ok, e niente. Aspettiamo. Anche perché dubito che muoversi così sia facile. Mi sono complicato la vita all'inverosimile. Forse però se passo lì sotto posso farcela. Vediamo un po'. Sì, volendo potrei nascondermi qui e non saranno in grado di vedermi. Ok, stanno giù, dovrei passare inosservato, in teoria? Per il momento sì, ma... Però quando salgo lì sopra mi vedranno. Potrei anche correre semplicemente dentro, ma... Ma sbaglio? Facciamo così. Non dovrebbero vedermi, vero? Se striscio in teoria no. Io sarei curioso di andare a vedere lì cosa c'è. Mi vedono? Lì no, ma qui sì. Madonna. Ok, no, stanno facendo la guardia là. Ok. Qui non possiamo più rientrare. Tuttavia c'era una scatola.
Ok, proiettili per la so come sono pieni. Attenzione, abbassiamoci. Ok, sì, il livello di allerta sta calando, quindi aspettiamo, taglio ovviamente, aspettiamo che passi, così potremo esaminare la zona con più calma. Ok, ci siamo. Non ci è voluto così tanto come pensavo. Aspettiamo che se ne vadano. Anche se qui continueranno a fare la guardia, quindi credo che sarà necessario abbatterli proprio. Va bene, sapete che c'è. Facciamolo e basta. Intanto vediamo che c'è dall'altra parte, dopodiché armiamoci. PSG1. Infatti, come vedete, potremmo anche usare la ciaffa effettivamente. Vediamo. Proviamo l'MQ. Dunque, dov'è quello col silenziatore? Eccolo qua. Proviamo ad abbatterli col silenziatore. Non male. Esaminiamo bene la situazione. Che c'è? Ok. Ancora due. Benissimo. Oh porca, qui tocca saltare. Oddio. Sì, avrei anche potuto usare la chaff, ma avrei dovuto fare molto in fretta. Sicuramente ce l'avrei fatta, però almeno così stiamo proprio definitivamente tranquilli. Bene, siamo dentro Shell 2. Ok, attenzione. Olga, Snake, he's here. In Shell 1. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. Ok. Plan because of your personal feelings. Then screw your plan. I've been waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. The launch comes first. Damn it. Where's Ocelot? Not here. I don't trust him. Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later. We need to get started on the final checks for the unit. All right. I'm headed back there. The upper connecting bridge to Shell 1 is down. What about the chopper? The cam-off is out of action. Take the oil fence from strut L. I'll tell my men to start pulling out. Not yet. Their retrieval comes last. The intruder's still at large. Snake. What about the other men? On his side, certainly. He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the president alive until then. I know. No one gets in here. Turn the currents on. Of course. High voltage currents on. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right. Come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. We start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Gerlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time.
Don't try anything on me. Thing is mutual. I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Any suggestions? Remember Bacon. the Shadow Moses VR training? Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right, but make sure you don't hit the president. The president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Ok, quindi il discorso è finito. Dobbiamo salvare il presidente che si trova rinchiuso qui in una cella, solo che per arrivarci il passaggio è elettrificato, quindi come succedeva su Shadow Moses dovremmo trovare un modo per disinserire la corrente e potremo farlo lanciando un missile a pilota remoto, a controllo remoto dentro i condotti dell'aria che, eccolo qui, è qui davanti, e puntare al pannello facendo attenzione a non colpire il presidente. Quindi ok, qui ci sono i proiettili per il Nikita che dovrebbe essere, o meglio è quello che ci servirà per guidare il missile. Lo potremo sparare sia qui dentro sia lì sopra, credo. Ok, facciamo attenzione perché non abbiamo il radar Soliton neanche qui. Dovremo trovare prima il nodo. Intanto qui ci sono proiettili per l'M9 a tranquillanti. Facciamo attenzione, guardiamoci intorno. Ok, sembra una zona vuota, almeno per ora. Abbiamo anche la vita del presidente qui. Attenzione che qui c'è una stanza ma ci sono le telecamere. Ecco il Nikita. Ovviamente mettiamo fuori combattimento le telecamere. Ok, non le possiamo mettere fuori combattimento, però possiamo lanciare una granata ciaffa per disorientarle. Ah, l'avevo lanciata di sotto, molto in profondità. Saliamo. No, sono solo proiettili per il Nikita. Qui non c'è nulla, dovremo tornarci dopo. Attenzione che potrebbero esserci delle telecamere. Altre granate ciaffe, quindi il gioco stesso ci suggerisce di usare le ciaffe. Dunque qui niente, non possiamo comunque entrare. Jamming. Spero non ci siano altre telecamere, ma abbiamo comunque trovato il nodo. Quindi intanto il radar Soliton lo possiamo attivare. E già questo ci semplificherà non di poco l'esistenza. Ok. Molto meglio. E qui dentro c'è il presidente. Che poi, da notare che potremo anche bussargli. Who's there? Presidente, sono io. Potremmo bussare, attirare la sua attenzione, ma servirà relativamente a poco, quindi niente. M4 di cui siamo pieni. Dovremo scendere al piano inferiore probabilmente, perché qui il Nikita non si trova. Si trovano i proiettili ma non l'arma. Non vorrei che ci fosse qualcuno dentro. Non succede, ma sai com'è. Quanti piani abbiamo? Soltanto uno. Dai, dovrebbe essere qui sotto. Altra zona senza radar Soliton, giustamente. Ah, ok, a posto, eccolo.
molto meglio. Queste sono zone invase d'acqua purtroppo, perché Shell sta affondando. Dovremo procedere a nuoto. Immergiamoci. Sì. Colonel, B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. I'm fine with swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Ok, chissà se c'è un modo anche per aumentare l'ossigeno massimo. Per adesso nuotiamo. Potremmo prendere ossigeno attraverso queste aperture sul soffitto. Che poi qui da qualche parte mi sembra che c'era la possibilità di trovare un piccolo easter egg. Ok, andiamo avanti. E poi qui la visibilità è relativa. Non posso usare le schede, vero? Decisamente no. Ok, vicolo cieco, torniamo su, riprendiamo aria e proseguiamo. Dobbiamo trovare l'entrata, che dovrebbe essere qui a sinistra. Eccola qua. Guardiamoci intorno, capace che c'è qualche oggetto importante. Ok, questo qui dovrebbe essere un altro visore. Vediamo un po' cos'era. Visore notturno. Amplifica elettronicamente la luce debole per farti vedere al buio. Questo non ricordo in realtà se l'ho mai usato, però è un oggetto in più. Andiamo un attimo aria e torniamo. No, qui torniamo indietro. Proseguiamo qui. Attenzione che qui c'è un poster. Aspetta, aspetta. Da qui? Non ancora. Attenzione che ci sono delle mine molto pericolose. No. Qui torniamo indietro, vero? Sì, dobbiamo proseguire. Non qui, ma qui a destra che c'era un'apertura. Facendo attenzione alle mine. Trovato il Nikita. You have the remote-controlled missile. Good job. Now head for the first floor of the Shell 2 core. Take out the power source and make contact with the President before the launch code can be reconfirmed. Hurry. Ok. Qui mi sembra che non c'era altro, vero? Decisamente no. Un altro poster. Delle mine, ma per ora dobbiamo tornare indietro. Adesso c'era anche, non so se l'avete visto, il pupazzo di Riven. Aspettate. Devo un attimo vederlo per bene. Concedetemi un secondo. Avevo visto effettivamente qualcosa di strano che galleggiava, ma non ero riuscito a identificarlo. Aspettate, era qui. Eccolo. È l'action figure di Riven, l'avevamo visto anche sul tanker nella missione con Snake. A momenti vado a pomiciarmi la mina. Ok, questa cosa la vedremo la prossima volta. Adesso scendiamo e andiamocene via. Fatto. Mamma mia. Torniamo su. Ok,
fortuna il piano è completamente vuoto, quindi non avremo difficoltà ad operare. Qui non c'era altro, c'erano dei proiettili Nikita qui, quindi dovremo lanciare un'altra ciaffa. Cerchiamo di non lanciarla di sotto stavolta, così almeno scoppia subito. Ecco, di corsa, ecco fatto, 10 munizioni per Nikita. Razione non ci serve. Dobbiamo andare qui. Allora, io adesso non è che ricordi benissimo, dovrò sicuramente fare un paio di tentativi anche per riprenderci la mano. Che qui c'è altre munizioni. Lo potremo fare anche, ecco, direttamente da qui. Proviamo. Nikita. Cosa ho fatto? Oh. What is that? Non era così. No, dobbiamo lanciarlo per forza da qui sotto. Chissà perché mi ricordavo da sopra, ma sì, è decisamente più a portata. Avanti. Ovviamente se urterà qualche ostacolo esploderà, quindi facciamo attenzione. Naturalmente c'è anche un livello, cioè un livello massimo in cui il missile può volare, quindi dovremo sbrigarci. Mi sto perdendo. Mi sa che sono tornato indietro. Presidente, che cos'era? Vediamo un po'. Sinistra, sinistra. Mannaggia. E se vado di qua? Torno indietro? Dove va qui? Stinger, è quella... Ehi, presidente, sto cercando di salvarla. Un po' di pazienza, devo vedere un attimo che c'è sta qua. Che qui si saliva. Ah, ci siamo, signor presidente, si tolga, non si faccia colpire, porca vacca. Andata. Meno male. Per un attimo ho pensato che lo avrei colpito. Bene, adesso il pavimento non dovrebbe più essere elettrificato, possiamo andare. Ok, meno male, per un attimo ho temuto che continuava ad essere elettrificato. Bene. Ci aspetta una bella chiacchierata. President Johnson. So you're finally Incontra here. il presidente You've been Johnson. expecting me? Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. What? I'm prepared to face the consequences of my betrayal. What are you... What the... You're a man? Well, who are you? Ma come? Foxhound, sir. Foxhound? I see. Now things are starting to make a little sense. Switch over to nano communication so nobody can listen in. Yes, sir. Do you read me, sir? Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. You're working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I wanted power. They sought destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. But you're the president. You have power. No, I'm just a figurehead. What? I don't have any control. The real power is in the Patriots' hands. The Patriots? The truth behind this country. I'm not surprised you've never heard of them. Very few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Huh? Politics, the military, the economy,
They control it all. They even choose who becomes president. Putting it simply, the Patriots rule this country. No. Hard to believe, isn't it? But it's the truth. The space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Space defense was initiated by Congress. That's what the Patriots want the country to believe. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country is shaped and controlled as the Patriots see fit. The people are shown what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. The Patriots. Even I don't know who the actual members are. Are they financial, political, or military leaders? No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men's Committee. Your office? The White House? Merely puppets, pawns in a game. By pledging my loyalty, an insignificant son of a senator was awarded the presidency. Of course, that wasn't the only price I had to pay. What do you mean? Even if a pawn becomes a queen, it is still just a playing piece. I wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were... You'll understand someday. I wished to be a member of the Patriots. I wanted to wield the power of a king instead of being an expendable pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes. I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots, even if it means the destruction of the world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum, a space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? My predecessor, George Sears. That was the name the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the third snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Enfants Terribles project. Neither solid nor liquid. He was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago? Shadow Moses. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. I thought he resigned. That's the story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me.
their new pawn for the presidency. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it? It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Even the Democrats and Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. Capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Golukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. Then where's the new Metal Gear? Right here. What? You're standing in it. To be more precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. What'd you say? No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? Boom. That's right. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced? The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal Gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country. What kind of idiotic weapon? Weapon? No. You're not seeing the full picture. Arsenal Gear is more than just a military tool. It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, making it possible to shape the truth for their own purposes. In short, the Arsenal system is the key to their supremacy. The key? Yes, the GW system is the Patriots' trump card. Arsenal Gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them so that I would be in a strong bargaining position. Bargain for what? I'd hoped to trade my way into their ranks, but Solidus preferred rebellion. Outer Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community, is also a key factor in his offensive effort. Outer Heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal Gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal Gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Role? You've got to find Emma Emmerich. She's the only one who can stop that thing once it's been activated. Emmerich. Emmerich? She's the system programmer for Arsenal Gear.
I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building. I thought the levels below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet, as she's the only remaining programmer for this project. According to Ocelot, she was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. This is card 4. It'll give you access all the way to Emma's location. Give this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after stai, a biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe, and Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Well, I've told you everything you need to know. There's only one thing that remains to be done. Now, kill me. What the? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out! Do it! That's your role! Pull! No! Good! That's abusing your right to free speech, Mr. President. Or is it ex-president? The president! Why did you... Alas, my finger must have slipped. I'll see you around, carrier boy. Forget him. He did us a favor. Without free will, there is no difference between submission and rebellion. My only real choice is to put an end to this charade. Let me at least have the freedom to end it myself. What are you... Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order as your commander-in-chief. I'm counting on you. Bella chiacchierata. È un discorso che fa pensare parecchio. Ok. Nel prossimo episodio andremo a cercare Emma Emmerich. Non so se il cognome vi dice qualcosa, ma lo sapremo, lo scopriremo. E a me si è scaricato il joystick. E wiwa, come sono felice. Un attimo che lo metto, che lo attacco, così possiamo concludere. Su, fai il bravo e accenditi. Bravo. Secondo, Comunque, questo discorso dei Patriots e sulla gestione del governo fa parecchio riflettere, ragazzi, ma proprio tanto fa riflettere. Adesso salviamo. Fa molto riflettere sul sistema di gestione del nostro paese. Allora, non mi fa salvare. Ah, giusto, perché qui siamo completamente isolati, quindi usciamo da questa stanza. Il presidente purtroppo è morto. Usciamo, salviamo, sperando che ce lo faccia fare. Ok, ultima chiacchierata. I see. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that,
It almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Ryden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1 in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the president didn't sacrifice his life in vain. Understood. Ryden out. What's your status, Ryden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal gear. You knew about Arsenal gear? Yeah. Why didn't you tell me about it? You never asked. Am I correct in assuming you also know that the big shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal gear is being built here. And it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago? What really happened here? I took these photos 2 years ago. I know these pictures. They were on the news, on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. 2 years ago, the Hudson River, we had learned that a new Metal Gear model was being secretly transported. When I think about it now, we should have known better than to trust the information. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, "I'm taking it back." Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with the sinking tanker. A small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project.
To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Forget it. We're wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles... Ryden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich? My sister. What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond me. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Ryden, find her. I'm on my way. Ok, ci è voluto molto più di quanto pensassi, ma ci siamo fuori. Quindi in pratica siamo sopra il Metal Gear, sopra l'Arsenal Gear, il nuovo Metal Gear. Contattiamo Rose, salviamo Do you need to save? e ci possiamo salutare qui. A me segna quasi 2 ore, ragazzi. Ho fatto un grosso taglio per via del casino, ma segna 2 ore, quasi. Jack, What is it? I've always been alone. Huh? I'm so lonely. Lonely? Rose, we've always... Not always. What do you mean? You've never slept beside me. What are you talking about? After we've been together in my room, you stay awake all night, or you head for the door. Is this really the time to bring this up? Why, Jack? Why? Listen, Rose, I'm right in the middle of a mission and Why? Why can't you relax when you're with me? Look, the mission, Why don't you open up to me? Rose, I just can't. All I ever wanted was to share your dreams, to spend a meaningful evening with you. I just wanted to find you by my side when I woke up. Is that asking too much? It's the night. I'm scared of the night. It's got nothing to do with you. Scared of the night? What's that supposed to mean? I can't relax when I'm with someone. Jack, you wouldn't even let me in your room. I need privacy. I just can't be bothered. Bothered? Wrong word. What I wanted to say was that there are certain things that I have to keep to myself. Do you remember that time I forced my way into your room? We'd known each other for almost a year, and you blew up. It was the first time you ever raised your hand against me. I was so worried about you. Look, I'm sorry. It wasn't your violent nature that scared me. It was your room, your heart. Stop it. There wasn't anything in your room. Only a bed and a small desk. It looked like a prison cell. Rose? No television set. No family pictures. Not even a poster. Rose, I only use that room for sleeping. A lifeless room. Almost like your empty heart. That's why I tried to keep you out. I thought I was beginning to understand you. Until I saw that room. Would you have been happier if I had a picture of you hanging on the wall? That's not what I was trying to say. Enough, Rose. We'll talk about this later. After the mission. Right. After the mission. I understand. Certo che anche la situazione tra Jack e Rose si sta facendo molto tesa. È vero che Rose ha un tempismo fantastico perché se ne esce proprio in queste circostanze in cui stiamo già camminando sul filo del rasoio, già ci serve concentrazione e ci si mette pure lei, quindi vabbè, fa parte della trama, quindi ok. Però Rose, porca miseria, aspetta che torniamo dalla missione, ci vorranno poche ore e poi dopo potrai sfogarti con tutti i tuoi dubbi, le tue incertezze, le tue paure. Mannaggia!
Va bene ragazzi, finalmente sono riuscito ad arrivare alla fine di questo episodio, spero vi sia piaciuto. Si è chiacchierato molto e si è giocato poco, ma del resto chi conosce Metal Gear sa che è così. Io chiudo qui e vi do appuntamento alla prossima volta. Lasciatemi un bel like se state apprezzando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, che non vi costa nulla, e volendo lasciatemi anche un commentino. Chiudo e ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi!